Lakini sisi hatuishi tu kutunza hivyo, basi wale watakapopata faida ya viwanda hivyo watakuwa wanatupatia pesa kidogo kutokana na makubaliano. Sisi Mati Super Brands Limited tuna program mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira na kuhakikisha tunaendeleza. Tumeshiriki kwenye kampeni mbalimbali zikiwemo upandaji miti hapa Babati mjini, wilaya ya Hanang na sehemu zingine. Now, Israel is responding to Hamas's terrorist attack over the weekend with airstrikes in the Gaza Strip and mobilizing its military. As tensions deepen in the Middle East, the conflict is sparking offers of help from world leaders and debate in Europe. For more on this, let's join Emily Schultes from DW in Berlin. Emily, how have European leaders responded to the crisis? Well, in the immediate aftermath of the attack, you saw European leaders from across the continent expressing solidarity, condemning the attack, condemning it as, in the words of, for example, German Chancellor Olaf Scholz, as barbaric. And so there really has been a groundswell of support on that front, and pretty immediately after the attack started. In Germany in particular, given the country's history, there is very much a sort of national priority to ensure solidarity with Israel, and so that is something that's very much been part of the discussion here. You have seen in the last, in the recent days, there's discussion on the EU level. EU foreign ministers have come together to meet to discuss what the next steps are, and so, in the developing situation, I'm sure we'll keep seeing more. Now, what kinds of discussions are they having about aid for Israelis and Palestinians? Well, at the moment, and really in the last 24 hours, you have seen quite an intense discussion happening about what kind of aid should continue going to the Palestinians. There was a statement from a top EU official saying that all aid would be stopped in the wake of what had happened, and then that decision was discussed among EU countries, and there was quite a backlash to it. So there has been a discussion now that humanitarian aid to Palestinians will, at the moment, continue. What we have seen is that some national leaders have said that other types of aid, perhaps development aid, is going to be potentially put on hold while countries look at where that money is going and sort of reevaluate in light of everything going on, kind of how that should look in the immediate future. How is the issue being debated within the European countries? Well, you have this solidarity on the national level and from national leaders, and I think among a great portion of the population. But in countries like Germany, for example, where you do have a large Muslim population and several sort of pro-Palestinian groups, you did see some people, for example, in one neighborhood of Berlin, celebrating what had happened. And so you have kind of a deeper divide in some cases in terms of how people feel about what's happening, and that has sparked a lot of discussion within Germany's Muslim community and within Muslim associations as to how best to respond. And so here and in other countries like France and the United Kingdom, you're seeing, for example, security at Jewish organizations, at synagogues, starting to be heightened in the wake of this, and there are certainly some tensions that have arisen as a result among the population. Thank you, Emily, for the update, and that is the end of our national news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, during a meeting with the Finnish ambassador in the country, Teresa Zitting, commended the government of Finland for supporting Zanzibar in various sectors and outlined measures being taken to develop the blue economy and tourism sector. We want to convey our appreciation to your government for the support that has been given to Tanzania over the years. As you said, since the 60s, we've been in cooperation in different sectors, and we are still enjoying that support to date. We have come up with the Blue Economy policy,
And by that we mean the full utilization of the ocean for our economic development. We have tourism, and I think tourism plays the biggest role for our economy now, with it is contributing 30% of the GDP. Honored and proud and happy to see that we have quite a lot of cooperation, Finland and Zanzibar, and not only Finland and mainland Tanzania, but we had relations with Tanzania with very many years, and we have had bilateral kind of programs very much in the forestry and in gender, in education, very many sectors over the years. But for the moment being, what we are doing together here in Zanzibar, Finland and Zanzibar, yesterday I paid a visit to UNFPA, and we were discussing a program that Finland is supporting here in Zanzibar with regards to gender-based violence. And Tanzania is expected to increase production of high-quality coffee from 82,000 tons to 300,000 tons by 2025 in order to meet the high demand for coffee from Tanzania in the international market. Tanzania, mkakati tulionao kupitia serikali yetu sisi ya awamu ya 6, jambo moja kubwa ambalo nalipenda pia kulifahamu ni kwamba Tanzania tumeweka mkakati wa kuzalisha tani 300,000. Tumetoka wastani wa tani 50,000, mwaka jana tumepata tani 82,000 za kahawa. Hii ni hatua kubwa sana la ongezeko la zaidi ya 7%. Lakini jambo lingine ni kwamba tumeweka mkakati wa kuongeza kipato cha mkulima. Unajua Tanzania 90% ya kahawa ya Tanzania inalimwa na wakulima wadogo. Kwa hiyo hatutumii mashine. Kwa hiyo kwenye uchumaji make ubora wa kahawa hasa ipo kuanzia pale kwenye uchumaji. Kwenye uchumaji tunachuma kwa mkono. Tunachagua zile kahawa zilizoiva nyekundu tu ndio zinachumwa, na katika muda unaostahiki, yani chini ya masaa 8 inapokuchwa inatolewa ile pulp, baadaye inaoshwa kwa maji safi, inaenda inaanikwa. And the government has said that the construction sector contributes 16% of the national income, and that it will continue to increase a conducive environment due to ongoing developments in the sector. This was revealed at the opening of the Construction Expo in Dar es Salaam. And that is the end of business news. Sports news is next after this short break. We'll be right back. Welcome back, and in sports news tonight. The management of Simba Sports Club has said that it will submit a request to Tanzania Football Federation TFF to allow some of their players not to be included in the national team so that they can prepare for their first game in the African Football League that will be played on October 20th at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Yapo mazungumzo ambayo yanaendelea baina yetu na shirikisho la soka Tanzania na mashirikisho wachezaji wetu ambayo wameitwa, ili tuweze kwa namna gani wachezaji wetu waweze kurejea mapema ama vyote ambavyo vitaamriwa, ili Simba Sports Club tupate nafasi ya kujiandaa kwa ubora zaidi. Timu yetu imeshaanza maandalizi kuelekea kwenye mechi hii, na tunaamini kabisa kwamba kikosi chetu kitaenda kufanya vizuri, lakini tungependa tutumie fursa hii tena kwamba wachezaji wa 12 ni mashabiki wetu na wa Tanzania. Hapa tunazungumzia timu ambayo inawakilisha nchi, sio tu klabu yetu ya Simba. The technical bench of Mashujaa FC has said that it is continuing to improve on its defense and strikers during the NBC Premier League break in order to return stronger when the league resumes. Sisi tunaandaa kitu ambacho kipo mbele yetu. Yeah. Tutakutana na Simba, tutajiandaa kuja kukutana na Simba, tutapokutana na Coast, tutajiandaa kuja kukutana na Coast, tutapokutana na Yanga, tunajiandaa kukutana na Yanga. Kwa sababu mpira lazima ufanye maandalizi na hiyo timu unakutana nayo. Uweze kufanya maandalizi ya mechi ya 5 kwa nafanya maandalizi kitu ambacho kiko mbele yako. Changamoto hali ya nyumbani na huko ni tofauti, kwa sababu nyumbani tunavyocheza na huko ni tofauti. Lakini nimekuja
na mazoezi ambayo nimepata ni tofauti na nyumbani, kwa maana nimeweza kuingia kwenye mfumo na kuona ligi wenzetu ni tofauti na nyumbani na kupambana. Nashukuru nimezoea kidogo. And the Tanzania People's Defence Force hockey team, comprising of 16 players, will leave on Thursday for Moshi, Kilimanjaro to participate in the Nyerere Cup tournament that will take place between 13th to 15th of October at Moshi Khalsa hockey pitch. Kutokana na mabadiliko ambayo tumeyafanya kwenye kikosi chetu, tunategemea tutakuwa mabingwa mwaka huu, maana tumeongeza damu changa ambayo ni changamoto tulikuwa nayo, tumekwishaitatua. Kwa hiyo tuna imani tutakuwa mabingwa timu hiyo. Historia ni timu ya TPDF, yani ndio ina historia ya kuchukua ile kombe. Kwa hiyo mwaka jana tulikuwa washindi wa pili. Tulifungwa. Tumejipanga vizuri, kama unavyoona vijana wana morali ya juu kwa ajili ya kwenda kwenye mashindano, kwenda kushiriki na kuchukua ubingwa. Pale tunategemea Alhamisi ndio tutaondoka, sababu mashindano yanaanza Ijumaa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night. Watch Capital Television News at 9:30 p.m. and get updated on social, economic and political issues and events taking place in Tanzania. Get the latest developments on business and sports news. Stay informed with Capital Television News at 9:30 p.m. or watch us live on our YouTube channel, Capital Television Tanzania. Habari za wakati huu, mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na msikilizaji wa Radio 1, karibu katika kipindi cha dakika 45. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao tutashirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki, mimi naitwa Farhia Midle. Karibu tutakuwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na leo hii tumepata bahati ya kuwa na Bwana Lucas Mrumapili, naibu katibu ofisi ya Rais, Secretariat ya ajira katika utumishi wa umma. Hivyo tutazungumza naye masuala mbalimbali kuhusiana na ofisi hii. Bwana Lucas Mrumapili, naibu katibu, karibu sana katika dakika 45. Asante sana. Unaendeleaje? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu. Mambo yakoje huko? Mambo yako mazuri. Ndio. Hebu tupe historia fupi kuhusiana na ofisi hii ya Rais, Secretariat ya ajira katika utumishi. Naamini kabisa kwamba wale ambao nimekutambulisha tu wanataka kufahamu mengi kuhusiana na historia fupi kuhusiana na ofisi hii. Ofisi ya Rais, Secretariat ya ajira imeundwa chini ya kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya utumishi wa umma sura 298. Na ofisi hii imepewa jukumu kubwa sana la kuwezesha au kuendesha mchakato wa ajira katika utumishi wa umma. Lakini pamoja na jukumu hilo kuna majukumu mengine ambayo tunayatekeleza. Mmoja wapo